большой I'll славе. give you two quick ones when I was younger. Когда я был маленький, два таких коротких свидетельства. When I was in high school, I played football. В школе, American football. в high school я играл американский футбол. And I injured my knee to where at times I would walk and I could not even bend my knee. Я поранил свое коленко, и когда я шагал, я даже не мог согнуть коленко. I was teaching a 6-year-old Sunday school class. В то время я преподавал в воскресной школе детям в возрасте 6 лет. And after church one day, my knee was bothering me. It was really hurting real И bad. очень болело после собрания, раз я шел. And one of my 6-year-old kids came up and said, asked me what was wrong. Один из моих студентов, 6-летний ребенок, подошел и спрашивает, что случилось. And I told him about my knee. Я ему рассказал про коленку. I asked him to pray for me. И я спросил его, помолись за меня. He prayed for me. Он помолился. And from that day to now, I've never had trouble with my knee С того again. дня по сегодня у меня проблем с коленком не было. For a teenager, that you don't forget that. Для молодого человека это незабываемое. And one more thing happened where I lived, and that particular time, we rode bicycles around the community. We didn't have cars. Когда я был We couldn't afford молодой, it. We just у rode нас bicycles. машин не было, мы на велосипедах ездили. And so someone stole my bicycle. И кто-то украл мой велосипед. For 2 weeks, I didn't have a bicycle. 2 недели у меня не было And велосипеда. I was walking down the road one day, И однажды я шел по дороге. and I said, Lord, I just wished I could find my bicycle. И я молюсь, Боже, я просто желаю, прошу, чтобы мне найти свой велосипед. I walked from here to that wall and Я- looked in the ditch, and there was my Я bicycle. прошел еще пару метров, и на обочине валялся мой велосипед. As a teenager, that meant something to Как me. молодой человек, для меня это было God was showing me, явление Божье. He listened to me. И я понял, что Он слышит меня. And those are just a little, I was talking to testimonies about Yeah, Russia before. About your daughter's dream to The what? ride a car. The what? Oh, Your yeah. daughter's dream, you can share Let me that. tell them that? Yeah, it'd be nice. Okay. When we lived in Moscow, my oldest daughter, was 10 years old, Мы в Москве, когда были, моей дочке старше 10 лет было. and we'd been there about 2 months. Примерно 2 месяца мы там And прожили. any of you all been to Moscow? How many of you been to Кто Moscow? из вас бывали в Москве? Okay, half and half maybe. Well, there's a ring road around Moscow. Там кольцевая дорога, которая идет вокруг центра. Big one, it's the big one. I mean, the big ring road, there's an inner ring and then an outer ring. We lived right offside the outer ring. Да, внешняя кольцевая. And my daughter, she was really struggling as a 10-year-old with the culture. Для моей 10-летней дочери это было очень тяжело, перемена культуры. And missing her friends here in America. Она очень скучала по друзьям своим здесь в Америке, которые... I didn't realize how difficult it was on her. Я не осознавал, насколько для нее это было тяжело. We were riding buses and subways every day. Мы на метро ездили, на городских автобусах, пешком. Walking everywhere. And yeah, you said that. And we decided on a particular Sunday we were going to go to an international church in downtown Moscow. И в одно воскресенье мы согласились, что мы поедем в интернациональную церковь, которая была в Москве. And so we got together as a family, walked across the busy highway to the bus stop. Мы собрались и пересекли эту кольцевую дорогу на автобусную остановку. It's a dangerous highway. Это очень опасная дорога. Now they've got underground walkways, but they didn't have it then. Сейчас они уже сделали подземные переходы, раньше этого не было. You're thinking of like a 5-lane road or a 4-lane highway, 5 полос в одну сторону. And so here I am with a 10-year-old, a 7-year-old, and a 4-year-old. Со мной 3 детей, 10 лет, 7 и 4 года. And my wife, the 5 of us. We walk across the highway. Мы перешли эту дорогу, We get to the bus stop. пришли на остановку. And my daughter, she is like, I just wished we could get in a car and go somewhere. И она просто вот в своих переживаниях,
размышляла, моя мечта, чтобы нам сесть в машину и поехать. And all of a sudden, a car pulled up. И вдруг машина подъезжает. And a man rolled down the window. He said, Roy Dэнтон? И человек открывает окно, спрашивает: Рой Дэнтон? I said, yes, I did not recognize him. He said, yes. Я его не узнал, но говорю: да, это я. He told me quickly who he was, and I had met him the week before. И он мне представился, и я вспомнил, что неделю назад мы встречались. And he says, where are y'all going? Он спрашивает: вы куда I направляетесь? said, we're going to the International Church downtown. Я ему сказал, что в ту церковь мы едем. Now, he already had people in his car. У него уже было сколько-то людей в машине. But he said, come on, get Он in. говорит: садитесь. So we all get in the car, Мы все втиснулись. and he takes us to the church downtown. Он нас довез туда, до церкви. And the first song they sang at church that morning, И первый псалом, который они там пели. I never heard the song in my life, И в своей жизни я эту песню не слышал but ни the разу. song was entitled, God Will Make a Way И, When There Seems to Be No и Way. название песни или начало песни было, что Бог сделает возможным то, что невозможно. And God did that for my daughter. И Бог сделал это для моей дочки. She needed to ride in a car. И у нее была большущая мечта в машине She поехать. never forgot that. Она это никогда больше не забыла. And today she's a missionary to St. Petersburg. Сегодня она миссионерка в But Ленинграде. God did that for a 10-year-old. 10-летней девочке Бог дал такой ответ. He touched my leg by the hand of a 6-year-old. Мою ногу он исцелил прикосновением 6-летнего мальчика. He helped me find my bicycle. It was a 15-year-old, maybe 16-year-old. Дал мне найти мой велосипед в 15-16 лет моих. So God's been good to me. Бог очень благ ко мне. I got many testimonies that I could share, but as far as coming out of drugs or alcohol or things like that, thank God I don't know what it tastes like. I don't know what alcohol У меня tastes like. много свидетельств, с которыми я мог делиться, но как выходить из наркотика, из алкоголизма, слава Богу, у меня нету этого экспириенса. That's the big miracle. Yes, yes. So that's, I tell people that sometimes. It's like, you got to have some great testimony, and That's the that is greatest the one. greatest. Praise God, I've been spared from that. Да, это самое большое свидетельство, что я был сохранен от этого.